Buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos al estreno de Dagon. Para mí es un placer poder contar con vuestra compañía, gracias por el apoyo al canal y también a esta serie. Y por supuesto, si os gusta el contenido, recordad darle un pequeño like y suscribiros si no lo habéis hecho hasta el momento. Bueno, pues damos comienzo a una nueva serie en el canal. Bueno, serie, tal vez a lo mejor esto se quede como un único vídeo, no lo sé exactamente, porque este es un juego gratuito que podéis encontrar en Steam, en GOG también, y que salió el año pasado, septiembre del 2021, y que está basado en la novela de Lovecraft. Y en principio es una novela visual, la que tendremos que leer mucho, con grandes efectos sonoros, y también tendremos la posibilidad de encontrarnos con unos grandes gráficos y grandes escenarios, pero sobre todo mucha lectura. Así que nada, vamos a darle amor, jóvenes, con vuestro permiso. Dagon es una adaptación fiel e interactiva de la obra de H.P. Lovecraft que se centra en el ambiente y la historia. En este juego no encontrarás decisiones complicadas, acción, narradores o gestión de inventario. Tu libertad de movimiento es limitada y tendrás que avanzar en la trama a través de lugares en los que transcurre. Esa es la idea. Es un juego que, por lo que tengo entendido, dura muy poquito, media hora, 40 minutos. Bueno, ya sabéis que yo soy un crack para ese tipo de juegos. Soy capaz de sacarle más de lo que pueda hacer el juego, así que y puedo tardar más tiempo. I am writing this under an appreciable mental strain, since by tonight I shall be no more. Durante tu partida te encontrarás con elementos interactivos. Unos te permitirán avanzar en tu aventura, otros te otorgarán información interesante sobre el relato corto en el que se basa el juego, así como el contexto histórico del autor. Parte de esta información estará oculta. Para poder encontrarla todos los secretos tendrás que enfocar tu mirada y buscar el símbolo arcano. Podrás acceder a toda la información que hayas encontrado en el menú principal. Vale. Vale, el juego se ve que bueno, brutalísimo. Vale, hasta ahí. Yo creo que estoy con el mando, pero vamos. Vale. Creo que vamos a dejarlo así. Penniless, and at the end of my supply of the drug which alone makes life endurable, I can bear the torture no longer, and shall cast myself from this garret window into the squalid street below. Vaya tela. Do not think from my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate. When you have read these hastily scrawled pages, you may guess, though never fully realize, why it is that I must have forgetfulness or death. A ver qué hay más por aquí. Vale, logro desbloqueado el buscador. La morfina se empezó a utilizar en el siglo XIX y era práctica habitual la de su utilización para calmar los dolores agudos en la Guerra Civil estadounidense de 1861 a 1865 y en la Primera Guerra Mundial 1914 al 18. Además se vendió sin restricciones hasta 1914. La morfina se hizo más popular tras la invención de la jeringuilla hipodérmica en torno a 1854. Friedrich Serturner, el farmacéutico que aisló la sustancia por primera vez, la llamó Morphium en honor a Morfeo, el dios griego de los sueños. En la época en la que se publicó Dagon, la adicción a la morfina, que se conocía comúnmente como la enfermedad del soldado, ya era un problema de primer nivel en los Estados Unidos. Pero se habían hecho ¿cómo se dice eso? Dependientes, eso es, se habían hecho dependientes a la morfina. Vamos a ver si hay algo más. Esto es para hacer un poquito de zoom. Sí, esto es para avanzar en la aventura. Avanzamos. It was in one of the most open and least frequented parts of the broad Pacific that the packet of which I was supercargo fell a victim to the German sea raider. ¿Puedo moverme? No, no me puedo mover. Estoy ahí anclado. Voy a hacerlo con el mando porque es que está vibrando todo el rato y entonces... The Great War was then at its very beginning, and the ocean forces of the Hun had not completely sunk to their later degradation. So that our vessel was made a legitimate prize,
whilst we of her crew were treated with all the fairness and consideration due us as naval prisoners. Un detalle interesante y es que se pueden hacer donaciones para agradecer el juego, que ya de por sí luce muy bien, se ve muy bonito, me encanta. El tema del agua es algo que me fascina en los videojuegos y que indica mucho lo bien hecho que está y el mimo y el cariño que le han puesto, ¿eh? Aquí lo podéis ver, lo podéis contemplar. Esto es para continuar y esto es para darnos más información. La cuestión es que se pueden hacer donaciones y todo lo donado va para las víctimas de la guerra en Ucrania. Los hunos eran nómadas del Asia Central que establecieron su dominio en Europa e invadieron el Imperio Romano en el siglo V después de Cristo. Se les conocía como guerreros letales y crueles, expertos en ataques rápidos que también desarrollaron potentes arcos compuestos, lazos y armas de asedio primitivas. Durante la Primera Guerra Mundial, los británicos utilizaron la palabra huno como sinónimo de alemán para hacer hincapié en su brutalidad. Sin embargo, el término se originó cuando el emperador Guillermo II de Alemania dio un discurso a sus tropas el 27 de julio de 1900, antes de embarcarse a China. Si alguna vez os encontráis con el enemigo, lo derrotaréis. No habrá cuartel. No serán prisioneros. Todo aquel que caiga en vuestras manos será derrotado. Tal y como hace 1000 años, los hunos del rey Atila se labraron una fama que todavía permanece intacta en la historia y en las leyendas. Afirmad vuestra condición de alemanes en China para que ningún chino se vuelva a atrever a mirar a los ojos a un alemán. La negativa a hacer prisioneros era una clara violación de las leyes y costumbres de guerra adoptadas durante la primera conferencia de La Haya en 1899. Vale, movilidad de momento no tenemos. O sea que esto... So liberal, indeed, was the discipline of our captors, that 5 days after we were taken, I managed to escape alone in a small boat with water and provisions for a good length of time. Tan liberal era la disciplina de nuestros captores que 5 días más tarde conseguí escapar solo en un pequeño bote con agua y provisiones para bastante tiempo. Vale. Ahí está. Esto es para continuar la aventura. Y aquí no hay nada más. When I finally found myself adrift and free, I had but little idea of my surroundings. Soledad en el Gran Azul. Never a competent navigator, I could only guess vaguely by the sun and stars that I was somewhat south of the equator. Of the longitude, I knew nothing, and no island or coastline was in sight. Buah, esto sí que es lo peor que te puede pasar. Perderte en medio del océano sin que te encuentres con nada. Y si encuentro algo de tierra, pues voy para allá. Sí, nos podemos guiar por la luna. A ver si hay algo aquí. A ver si hay algo aquí que sea interactuable. No. El agua está... O sea, el mar está hecho de una forma impresionante, ¿eh? The weather kept fair, and for uncounted days I drifted aimlessly beneath the scorching sun, waiting either for some passing ship or to be cast on the shores of some habitable land. Eso es duro de... Ya no me queda agua, ¿no? Vale, no me parece que haya nada más que sea interactuable. Lo peor es cuando estás viendo de lejos una tormenta y dices, bueno, ya hasta aquí hemos llegado. But neither ship nor land appeared, and I began to despair in my solitude upon the heaving vastness of unbroken blue. The change happened whilst I slept. Its details I shall never know, for my slumber, though troubled and dream-infested, was continuous. When at last I awoke,
It was to discover myself half sucked into a slimy expanse of hellish black mire, which extended about me in monotonous undulations as far as I could see, and in which my boat lay grounded some distance away. Though one might well imagine that my first sensation would be of wonder at so prodigious and unexpected a transformation of scenery, I was in reality more horrified than astonished. For there was in the air, and in the rotting soil, a sinister quality which chilled me to the very core. The region was putrid with the carcasses of decaying fish, and of other, less describable things which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. Perhaps I should not hope to convey in mere words the unutterable hideousness that can dwell in absolute silence and barren immensity. There was nothing within hearing, and nothing in sight save a vast reach of black slime. Yet the very completeness of the stillness and the homogeneity of the landscape oppressed me with a nauseating fear. Los pulpos son algo muy recurrente dentro de la obra de Lovecraft, ¿verdad? The sun was blazing down from a sky which seemed to me almost black in its cloudless cruelty, as though reflecting the inky marsh beneath my feet. Vale. Por aquí no podemos ir más, no nos podemos mover. Esto es para continuar. Y ya está. Y para de contar. Miro el cielo también por si acaso hay algo. Nada. As I crawled into the stranded boat, I realized that only one theory could explain my position. Estabas alucinando. Through some unprecedented volcanic upheaval, a portion of the ocean floor must have been thrown to the surface, exposing regions for which innumerable millions of years had lain hidden under unfathomable watery depths. So great was the extent of the new land which had risen beneath me that I could not detect the faintest noise of the surging ocean, straining my ears as I might. Nor were there any seafowl to prey upon the dead things. For several hours I sat thinking or brooding in the boat, which lay upon its side and afforded a slight shade as the sun moved across the heavens. As the day progressed, the ground lost some of its stickiness and seemed likely to dry sufficiently for traveling purposes in a short time. That night I slept but little, and the next day I made for myself a pack containing food and water, preparatory to an overland journey in search of the vanished sea and possible rescue. Buah, qué chulo esta imagen. Vale, pues aquí no hay nada que sea interactuable salvo el saco. On the third morning, I found the soil dry enough to walk upon with ease. The odor of the fish was maddening, but I was too much concerned with graver things to mind so slight an evil, and set out boldly for an unknown goal. Vale, pues de momento al frente. All day I forged steadily westward, guided by a faraway hummock which rose higher than any other elevation on the rolling desert. ¿Qué es eso, tío?
Es una ballena azul, tío. That night, I encamped, and on the following day still travelled toward the hummock, though that object seemed scarcely nearer than when I had first espied it. Pues es como la historia interminable, ¿no? Que cuando se ponía la noche, se paraba y se ponía la noche, se alejaba la montaña. Y tenían que ir por la... Tenían que... Sí, al día siguiente era... Era algo así, sí. Es que no me acuerdo muy bien. No me acuerdo muy bien, pero era algo así, ¿no? Dormía por la noche y seguía a la misma distancia. Entonces el truco estaba en hacerlo de noche, creo que era. Recorrer la distancia de noche, creo. No estoy seguro. Por cierto, si escucháis By the ruido... fourth evening, I attained the base of the mound, which turned out to be much higher than it had appeared from a distance. Si escucháis ruido, perdonad, pero es el ventilador. Es que si no es imposible poder jugar a nada. Y aún así hay que hacerlo a ciertas horas. Hay horas las cuales es imposible. Hace mucha calor. An intervening valley setting it out in sharper relief from the general surface. Too weary to ascend, I slept in the shadow of the hill. I know not why my dreams were so wild that night. But ere the waning and fantastically gibbous moon had risen far above the eastern plain, I was awake in a cold perspiration, determined to sleep no more. Such visions as I had experienced were too much for me to endure again. And in the glow of the moon I saw how unwise I had been to travel by day. Y a la luz de la luna entendí lo imprudente que había sido al viajar de día. Without the glare of the parching sun, my journey would have cost me less energy. Claro, le había dado... Supongo que quiere indicar que le había dado una insolación. Indeed, I now felt quite able to perform the ascent which had deterred me at sunset. Picking up my pack, I started for the crest of the eminence. A ver, recogí mis cosas. La aurora boreal, ¿eh? Qué bonito. I have said that the unbroken monotony of the rolling plain was a source of vague horror to me. But I think my horror was greater when I gained the summit of the mound and looked down the other side into an immeasurable pit or canyon, whose black recesses the moon had not yet soared high enough to illumine. I felt myself on the edge of the world, peering over the rim into a fathomless chaos of eternal night. Dios, chaval, no se ve nada. Escudriñando desde el mismo borde de un caos nocturno, eterno e interminable. Through my terror ran curious reminiscences of Paradise Lost, and of Satan's hideous climb through the unfashioned realms of darkness. As the moon climbed higher in the sky, I began to see that the slopes of the valley were not quite so perpendicular as I had imagined. Ledges and outcroppings of rock afforded fairly easy footholds for a descent, whilst after a drop of only a few hundred feet, the declivity became very gradual. Urged on by an impulse which I cannot definitely analyze, I scrambled with difficulty down the rocks and stood on the gentler slope beneath, gazing into the Stygian deeps, where no light had yet penetrated. All at once, my attention was captured by a vast and singular object on the opposite slope, which rose steeply about 100 yards ahead of me. An object that gleamed whitely in the newly bestowed rays of the ascending moon.
That it was merely a gigantic piece of stone, I soon assured myself. But I was conscious of a distinct impression that its contour and position were not altogether the work of nature. A closer scrutiny filled me with sensations I cannot express. For despite its enormous magnitude, and its position in an abyss which had yawned at the bottom of the sea since the world was young, I perceived beyond a doubt that the strange object was a well-shaped monolith, whose massive bulk had known the workmanship and perhaps the worship of living and thinking creatures. Dazed and frightened, yet not without a certain thrill of the scientist's or archaeologist's delight, I examined my surroundings more closely. The moon, now near the zenith, shone weirdly and vividly above the towering steeps that hemmed in the chasm, and revealed the fact that a far-flung body of water flowed at the bottom, winding out of sight in both directions and almost lapping my feet as I stood on the slope. Across the chasm, the wavelets washed the base of the cyclopean monolith, on whose surface I could now trace both inscriptions and crude sculptures. The writing was in a system of hieroglyphics unknown to me and unlike anything I'd ever seen in books, consisting for the most part of conventionalized aquatic symbols such as fishes, eels, octopi, crustaceans, mollusks, whales, and the like. Several characters obviously represented marine things which are unknown to the modern world, but whose decomposing forms I had observed on the ocean-risen plain. It was the pictorial carving, however, that did most to hold me spellbound. Su narrativa. Dagon presenta muchos de los temas y métodos narrativos que Lovecraft empleó y desarrolló en obras posteriores. Entre ellos se encuentran contar la historia a través de inscripciones, en las montañas de la locura, la ciudad sin nombre, el uso de diarios o notas de los personajes, en la noche de los tiempos, el morador de las tinieblas, islas que emergen del mar, la llamada de Zulú, seres ficticios o deidades tomando de mitologías o eventos reales, por ejemplo los Migo en el que surra en la oscuridad. También se considera a Dagon como la piedra angular de los archiconocidos mitos de Zulu. También muchos de los relatos de Lovecraft terminan de manera similar a Dagon, pero no os diremos más detalles para no arruinaros el final. Okay. Plainly visible across the intervening water on account of their enormous size were an array of bas-reliefs whose subjects would have excited the envy of a Doré. I think that these things were supposed to depict men, at least a certain sort of men, though the creatures were shown disporting like fishes in the waters of some marine grotto, Sirenas, or paying homage at some monolithic shrine which appeared to be under the waves as well. Of their faces and forms I dare not speak in detail, for the mere remembrance makes me grow faint, grotesque beyond the imagination of a Poe or a Bulwer. They were damnably human in general outline, despite webbed hands and feet, shockingly wide and flabby lips, glassy, bulging eyes, and other features less pleasant to recall. Curiously enough, they seemed to have been chiseled badly out of proportion with their scenic background. For one of the creatures was shown in the act of killing a whale, represented as but little larger than himself. I remarked, as I say, their grotesqueness and strange size,
but in a moment decided that they were merely the imaginary gods of some primitive fishing or seafaring tribe. Some tribe whose last descendant had perished eras before the first ancestor of the Piltdown or Neanderthal man was born. Awestruck at this unexpected glimpse into a past beyond the conception of the most daring anthropologist, I stood musing whilst the moon cast queer reflections on the silent channel before me. Then, suddenly, I saw it. With only a slight churning to mark its rise to the surface, the thing slid into view above the dark waters. Vast, Polyphemus-like and loathsome, it darted like a stupendous monster of nightmares to the monolith, about which it flung its gigantic scaly arms, the while it bowed its hideous head and gave vent to certain measured sounds. I think I went mad then. Of my frantic ascent of the slope and cliff, and of my delirious journey back to the stranded boat, I remember little. Vale, salir por patas. I believe I sang a great deal and laughed oddly when I was unable to sing. I have indistinct recollections of a great storm sometime after I reached the boat. At any rate, I know that I heard pearls of thunder and other tones which nature utters only in her wildest moods. When I came out of the shadows, I was in a San Francisco hospital, Flipante. brought thither by the captain of the American ship which had picked up my boat in mid-ocean. Me había llevado aquí el capitán de un barco estadounidense que recogió mi bote en medio del océano. In my delirium, I had said much, but found that my words had been given scant attention. Vale. Of any land upheaval in the Pacific, my rescuers knew nothing. Nor did I deem it necessary to insist upon a thing which I knew they could not believe. El periodista. Lovecraft era una figura destacada en el mundo del periodismo amateur en 1915. En 1915 empezó a publicar su propio diario que se llamaba The Conservativo, donde incluía comentarios sociopolíticos, poesía, relatos y críticas literarias escritas tanto por él como por otros autores. Howard era un escritor con mucho talento, pero también se tomaba muy en serio las críticas, por lo que decidió dejar de escribir poesía para centrarse en volver a escribir weird fiction, ficción rara, por primera vez desde su adolescencia. Dagon, publicado en el 19, es uno de los relatos que escribió en esta época. En este ejemplo extraído de Conservative, el maestro de la ficción del terror explicó su opinión sobre los conflictos bélicos y la paz mundial. El hecho de que un ser humano en sus cabales pueda creer en la posibilidad de la paz universal es algo que se le escapa a The Conservative. Si el mundo civilizado se pusiera de acuerdo para un desarme colectivo simultáneo, no cabe duda de que una o más naciones guardarían en secreto armas para, llegado el momento, aprovecharse de sus altruistas y poco astutos contemporáneos. En una carrera salvaje de conquista contra víctimas desarmadas, ningún país está ni jamás estará por encima de la guerra hasta que los impulsos animales atávicos del ser humano cambien por obra de algún milagro. Es curioso, ¿eh? Estaba dejando claro que el ser humano por sí solo es un desastre. Es imposible, si no es por algo, como dice, como algún milagro. Alguna fuerza completamente
fuera de lo común para el ser humano. Muy interesante esto. Lo tenía claro, dice, esto no es posible así como es. Ha salido un logro que es delirante pero vivo. Once I sought out a celebrated ethnologist and amused him with peculiar questions regarding the ancient Philistine legend of Dagon, the fish god. Dagon o Dagan era la deidad principal de los filisteos, que era adorada en Oriente Medio como el antiguo dios de la fertilidad y las cosechas. En hebreo, la palabra Dagan era un nombre común para referirse al grano. Los reyes de Acadia, Mesopotamia, lo eligieron como el santo patrón de sus conquistas bélicas. También se le menciona como el juez de los muertos en un poema sirio y como guarda de una prisión del inframundo en un texto babilónico. A menudo se le suele confundir con un dios pez debido a la incorrecta interpretación de su nombre, ya que en hebreo la palabra dag significa pez. En la obra de Lovecraft, Dagon es una deidad submarina que gobierna sobre los profundos, una raza humanoide con rasgos de peces que habita en los océanos. La orden esotérica de Dagon, una secta secreta, lo adora como un dios. Mira, podemos dar la vuelta completa. Para continuar y ya no hay nada más. But soon perceiving that he was hopelessly conventional, I did not press my inquiries. August Derleth y los mitos de Zulu. August Derleth fue un escritor y antologista estadounidense. Era amigo de Lovecraft y publicó muchas de sus obras en editorial Arkham House. Pese a que fue un personaje clave en hacer que las obras de Lovecraft saltaran a la fama, no está exento de controversia. Una de sus acciones más cuestionadas es la introducción del concepto de la lucha del bien contra el mal. Derleth era un católico muy devoto a los mitos de Zulu, un concepto que chocaba mucho con la visión de Lovecraft tenía sobre el mundo y sobre el horror cósmico. Como resultado, muchas de las obras del autor han sido comprendidas y representadas de forma errónea en la cultura actual. Cabe destacar que Lovecraft nunca quiso crear una mitología y que el término mitos de Zulu fue acuñado por Derleth cuando el autor dejó el plano mortal. Después, cuando falleció. O sea que este cogió y le cambió el sentido. Vale. It is at night, especially when the moon is gibbous and waning, that I see the thing. Vaya, perdón. I tried morphine, but the drug has given only transient surcease and has drawn me into its clutches as a hopeless slave. So now I am to end it all, having written a full account for the information or the contemptuous amusement of my fellow men. Ay. Lovecraft sobre el tabaco y el alcohol. Lovecraft odiaba el tabaco, aunque fumaba cuando tenía 12 años para intentar parecer adulto. En una carta enviada a su amigo Raycan Kleiner, afirma que lo dejó en cuanto empezó a llevar pantalones largos. También tenía una opinión muy marcada con respecto al alcohol, tal y como queda patente en la carta que le envía a Celia Brown, con fecha del 13 de febrero del 28. En cuanto al asunto de la bebida, nunca he saboreado licores embriagantes y nunca he tenido la intención de hacerlo, ya que me inspira una fuerte repulsión estética cualquier cosa que entorpezca o vulgarice el delicado equilibrio natural del evolucionado intelecto y la imaginación humana. Beber espoleó mi repulsión personal, por lo que no bebo. Que el rebaño haga lo que considere, pero yo estoy tan a favor de la prohibición de este agente antisocial como de cualquier otro. ¿Ya?
Interesante. Claro, era la época de la ley seca. Interesante, el amigo. Often, I ask myself if it could not all have been a pure phantasm. A mere freak of fever as I lay sun-stricken and raving in the open boat after my escape from the German man of war. Es plausible. This I ask myself, but ever does there come before me a hideously vivid vision in reply. I cannot think of the deep sea without shuddering at the nameless things that may at this very moment be crawling and floundering on its slimy bed, worshipping their ancient stone idols and carving their own detestable likenesses on submarine obelisks of water-soaked granite. I dream of a day when they may rise above the billows to drag down into their reeking talons the remnants of puny, war-exhausted mankind. Of a day when the land shall sink and the dark ocean shall ascend amidst universal pandemonium. Y emerge el oscuro fondo del océano en medio de un pandemonio universal. Curioso. The end is near. I hear a noise at the door, as of some immense slippery body lumbering against it. No me deja mirar nada más. It shall not find me. Pues creo que sí. God, that hand! The window! The window! De locura al olvido. Gracias por jugar. Esperamos que hayas disfrutado de tu inmersión en nuestra pequeña piscina de horror cósmico. Nos encantaría si pudieses dedicar un momento a puntuar Dagon y echarle un vistazo a nuestros otros juegos y contenidos descargables. Enviar comentarios, salir. Pues nada, chicos, con esto finalizamos Dagon. Muy interesante, ¿eh? Sobre todo lo que me ha gustado es un poquito, porque de Lovecraft no tengo ni idea de estas cosas que escuchas por ahí y tal. Y que evidentemente videojuegos y cosas así por el estilo, pero nada más. De Lovecraft, voy a ser sincero, no tenía ni idea, ¿eh? También es un autor que tampoco me ha llamado nunca la atención, sinceramente. Pero mira, me ha gustado ver cosas que tienen que ver con su vida. Eso sí que me parece interesante, la biografía, cómo empezó, cuáles fueron sus inicios. Eso ha sido muy interesante. Y se queda un vídeo bastante majo, jóvenes, un vídeo de 40 minutos que creo que vamos a disfrutar todos. Así que nada, cualquier cosita como siempre la podéis comentar, me decís qué os ha parecido, para aquellos que seáis más lovecranianos, o sí, como se diga, aquellos que seáis más de Lovecraft, pues me decís qué os parece esta adaptación de este relato corto, si es fiel o no al original. Decidme qué os ha parecido, darle un pequeño like, suscribiros si lo habéis hecho hasta el momento, y para todo lo demás os emplazo aquí a vuestra casa, en vuestro canal, Juegos Perdidos. Cuidaros mucho y hasta más ver.